හෙට ඉඳන් එන හැම බඩු මුට්ටුවක්ම මිල වැඩි වෙනවා. අපිට නම් මේ ලංකාවේ ඉන්න එකත් එපා වෙලා තියෙනවා. දීවරය සදා අනතුරේ. State Minister Dilum Amunugama met with representatives of private bus associations at the Transport Ministry today. මිල සූත්‍රයේ කරුණු 12ක් තියෙනවා. There are 12 factors under the price formula. Diesel is one aspect of it. Only 1/3 of the bus fare has an impact on diesel. The rest is other factors. We will submit the relevant data to the National Transport Commission in the coming days. We assume that bus fares would be revised by about 15 to 20%. 15-20ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අපේ බස් ගාස්තුව සංශෝධනය වෙවි කියලා. අපේ NTC එකේ සභාපතිතුමා The NTC's chief, Welgamer, has requested 4 days to take these factors into account and to provide their views on revising the fares. After we receive their opinion on this, the ministry will have to take the relevant steps to amend bus fares to a reasonable level by next Wednesday, while considering the side of the passenger as well. If you are asking us whether the fares will increase, we will have to increase it by a certain amount. We have reached a point where we cannot avoid increasing it. යම් මුදලකින් ගාස්තු වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා නොකර ඉන්න බැරි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Other bus associations are expressing the following views on the proposed bus fare hike. We can't trust the minister's remarks. To protect this industry, fares must be hiked by at least 25 rupees. We will submit our proposed amendments of fares in the next couple of days. The commission that didn't inquire into the well-being of bus owners during the pandemic have no right to decide on fares. We shall decide that so those bus owners can operate easily. ඒ නිසා අපි බස් ගාස්තුව තීරණය කරන්නම් තීරණය කරලා බස් ගාස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කරන්නම් බස් හිමියෝ සියලු දෙනාට මම ආරාධනා කරනවා එම ගාස්තුවට දුවන්න ලෑස්ති වෙන්න. අපි බස් සංගමයක් වශයෙන් As a bus association, we do not ask for an increase in fares. 10,000 buses are operating the number of journeys that are usually undertaken by 18,000 buses. We request the government for fuel subsidies. ඩීසල් සහන ආධාරයක් දෙන්න කියලා තමයි අපි රජයෙන් ඉල්ලන්නේ. The government increased the prices of petrol, diesel and kerosene on Monday. This has affected several industries. අපි කොච්චර නිෂ්පාදනය එළියට දැම්මත් පාරිභෝගිකයන්ට මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් මේ කර්මාන්තය කඩා වැටෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ විදියට ගියොත් අර රැකියා නැති කොටට තමයි මේ කොටත් එකතු වෙන්නේ කියන්නේ. ජනතාවට ඉතින් පාන් කියා ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඒක බණිස් ගෙඩිය ගන්න ඩොලර් තමයි හොයන්න වෙලා තියෙන්නේ. මුන් සුරසපි විඳින්න 200 දීපා අපේ ගෑනුන්ව රටවලට විකුණන් කන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ. කොහෙද දන්නේ දැන් ඉන්නේ? 2500 ජීවිතෙන්ට පුළුවන් කියපු එක. ලොකු සැප ගන්නවා අපිට දුක. කරා මේ ආණ්ඩුවෙන් තමයි හොඳටම කරේ. සැප තමයි දැන් අපිට ඉතින් කන්න බොන්න නැහැ. මේ කාලකන්ණි ටික මේ රට යනවා ගමම් යනවා හොඳ විනෝද වෙනවා. කබ්ඩල් කියන ඔයගොල්ලන්ගේ ගමම් වැඩි ඉඳලා බැටරි වැඩි කරුවේ. ගණන් වැඩි ඉතින් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. 500ක් ගන්නවොත් 250යි ගන්න වෙන්නේ. අපිට නම් මේ ලංකාවේ ඉන්න එකත් එපා වෙලා තියෙනවා. දීවරය සදා අනතුරේ. ලොකු බෝට්ටුවකට සාමාන්‍යයෙන් තෙල් ලීටර් ගහනවා 9000ක් 8000ක්. එතනම ලක්ෂයක් විතර වැඩි. කිසිම දුප්පත් මිනිහ ගැන කිසිම නෑ මේ හැඟීමක්. මුන් අපි විනාශ කරලා දාලා තියෙන්නේ. තෙල් මිල වැඩි වුණාම හෙට ඉඳන් එන හැම බඩු මුට්ටුවක්ම මිල වැඩි වෙනවා. බලන් ඉදින්දි මිල වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට කෑම එකක් මිල කරගන්න බැරි මට්ටමට අපි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගානක් කියනකොට ගාන අහලා පස්සේ කරන්නම් කියලා කෝල් එකක් දෙන්නම් කියලා යනවා. ඕක තමයි ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ. Representatives of the opposition pointed out today that the price of fuel was hiked at 2 instances when the Minister of Finance was overseas. Where is the man with 7 brains? He presented the budget and flew back to his home. All the while, Minister GL Piris is increasing the prices of diesel, petrol and kerosene. The Minister of Finance goes missing when the going gets tough. He has captained a substitute player and has fled. Sagar Karyavasam asked Uday Gammampilla to resign when oil prices were hiked. We wish to ask him, who should resign this time? Will he ask his boss, the Minister of Finance, to resign? Or will he ask the feeble GL Piris to resign? They are really testing the people's tolerance now. Fuel prices were increased in July 2020. At that time, the government said it was a mistake by the petroleum minister. They said if the man with 7 brains was in the country, it would never have happened. They said it happened because he was in America. They claimed such a fate would not have befallen the country if Basil was in Sri Lanka. They also said prices will be reduced once he returns. 6 months later, Basil is overseas once more. You can see what happened after that. GL Piris has been appointed as the finance minister temporarily. He is helpless. The finance minister was in fact appointed because he said he can do it with 7 brains, but he fled the country. With his departure, the fuel prices increased. We wish to ask this from the leaders of the Podujana Peramuna. You said if Basil was here, prices will reduce.
If so, why did he flee? This is all taking place according to a script and a conspiracy. All this is done by the Rajapaksas. Sri Lanka's Central Bank Governor Ajit Nivard Cabral had said that by controlling the supply, the outflow of foreign exchange for fuel will also be reduced. The Department of Government Information, quoting the Central Bank Governor, tweeted that the country is unable to keep subsiding fuel aggressively amidst the dollar crunch. The Central Bank Governor was quoted as saying that Sri Lanka is now paying closer to what neighbouring countries such as India are paying for a litre of petrol. He had noted that comparative to a litre of premium petrol, currently 210 rupees in Sri Lanka, Indians are paying 266 rupees per litre.